We wanted to come to a place where, you know, you have independence and you rule over yourself, and that's basically what ORANIA is. You work for yourself. There's not a lot of labor like in the rest of the country available, but I mean, if that's the price for freedom, we take it. Vi befinner oss just nu i ORANIA som är en liten småstad i Sydafrika. Det är en stad som grundades av afrikaners för att bevara deras sätt att leva och bibehålla en demografisk majoritet och vara i kontroll över sitt eget öde. ORANIA is founded as a solution for Afrikaners, a new home for Afrikaners. And it's founded on the principles that if Afrikaners want to safely survive in South Africa but also wants to be free, there's certain requirements, and those requirements are that Afrikaners must demographically move to one area, have a demographic majority in a geographical area to preserve our culture, our heritage, our religion and our ways of life. Att prata om frihet i en mångkultur för att bevara sin egen kultur på sina egna villkor är inget som uppskattas av etablissemanget, varken i Sydafrika eller i västvärlden överlag. Här har de valt att flytta ut i ödemarken för att bygga sin egen tillvaro. Och det som provocerar är inte bara att de strävar efter frihet, utan det som provocerar är att det också fungerar. ORANIA har lyckats bättre med att skapa en trygg miljö för sina invånare än resten av Sydafrika. Och det är det här som är problemet för etablissemanget, den skarpa kontrasten till övriga landet. ORANIA är tryggt av samma anledning som mångkulturen är otrygg. En insikt som många studier har pekat på, att mångkulturen förstör tilliten i ett samhälle. ORANIA visar tydligt hur tilliten kan återfås, och det är just den tryggheten som gör att så många afrikanders väljer att flytta hit. Die vryheid. Mens kan stap en jy kan gaan swem en jy het nie ouer toesig altyd nodig nie. Daar's nie regtig veel gevare nie, is nie mense wat steel nie. Daar is seker maar as baie min. Dis vry, jy kan doen wat jy wil. It's very safe. You don't have to lock up your car or lock up your house. You know, in the rest of South Africa, you need to unlock the door in front of you and lock it again behind you. So, I don't know. I don't see that as freedom. And that's really what you can experience in ORANIA. And you've got people thinking and behaving the same as you because of the culture, and that's brilliant. Samtidigt som jag var nere i ORANIA för att färdigställa min bok ORANIA, att bygga en nation, som nu är klar och finns där böcker säljs, var även brittiska Channel 4 där för att filma en dokumentär med titeln Inside South Africa's Whites Only Town. Premissen var att det skulle vara första gången som en svart person, programledaren då, Ade Adepitan, skulle bo i ORANIA under en vecka. Många journalister, och då särskilt från etablerade medier, kommer ofta in med en förutbestämd slutsats som de sedan jobbar utifrån för att bekräfta det de redan har bestämt. Alltså klyschan om ORANIA, att det är ett rasistiskt samhälle som inte bara ser sig själva som överlägsna den svarta befolkningen, utan också är öppet fientliga mot dem. Och Channel 4 använde samma berättargrepp, och när de inte kunde hitta det materialet som stämde med deras förutfattade mening så skapade de det istället. ORANIA är en väldigt trevlig plats, även för journalister. Men för att få till den här antagonistiska atmosfären som de ville ha, så provocerade de fram den genom att gå in på ett kyrkomöte och filma människor som inte ville bli filmade. Och det ledde till att de blev ombedda att lämna gudstjänsten. Och sedan så skapade de sin egen berättelse och framställde det som att den svarta reportens liv var i fara. Allt för att få fram den här slutsatsen att ORANIA inte bara är en hatisk plats utan också en mordisk plats. So we just got kicked out of church. It's not very neighbourly or godly. I thought this was all about friendliness and community. We just wanted to meet the pastor. But yeah, they have bouncers. They have bouncers at church here in ORANIA. Canils goes back in to try and smooth things out. You're not looking happy. There's not a smile on your face. I'm not happy, no.
No, we're not welcome anymore. I've just noticed that the bouncers are all armed with sidearms, so it might be a good idea to get out of here. To me, they seem like racists. No one's going to shoot someone outside the Church of God, surely. Yeah. But I'm going to set aside my prejudices. I was surrounded by racist murderers from the apartheid regime. What kind of twisted thinking is that? De gick över alla gränser för journalistisk integritet i sin fiktiva framställning av en av de mest fridfulla och trevliga platser jag någonsin har besökt. I was surrounded by racist murderers from the apartheid regime. Den svarta podcasten Penn från The Penwell Show beskriver befolkningen i Orania på ett helt annat sätt när han var där med sitt team och besökte staden. Här är han i ett samtal med ordförande Jonas Strävan. This is a harsh place, it's a harsh climate, it's a harsh and stubborn people. Yeah. And to live here is something else. But friendly people, I can attest to that, very friendly. Everyone greets, everyone waves. Yeah. And Because it's very clean. Tyvärr så accepterar många människor journalisters berättelser rakt av som adeptans framställning, trots att de ibland är uppenbart illasinnande. I Orania finns det till och med en skylt som uppmanar västerländska journalister att lämna sina fördomar vid dörren just utav den här anledningen. Journalisterna försöker påverka Oranias framtid genom sitt tolkningsföreträde i sina berättelser. Och den som formulerar frågan bestämmer också hur problemet uppfattas. Och som journalist har man då det här privilegiet att ställa frågorna som styr hur verkligheten ska återges. Och ofta ställer etablissemangsjournalister frågor som: är Orania en rasistisk utopi? Hur kan Orania rättfärdiga sin existens? Är Orania ett tillhåll för mordiska apartheid-nostalgiker? Och som man frågar får man svar. But what is the justification for maintaining a separate ethnically community like Orania in a country that is striving really for unity and diversity? Why should Orania continue to exist in a non-racial South Africa? Racist murderers from the apartheid regime. Om inte den agendasättande journalistiken med sina förutbestämda slutsatser fått dominera hade de istället kunnat ställa mer öppna och nyfikna frågor som: hur bevarar Orania afrikanderkulturen? Är Oranias modell en lösning på Sydafrikas problem med arbetslöshet och brottslighet? Eller kan Orania vara en modell för självstyre? Orania is a vryheidsbeweging, a movement, a freedom movement. And in the second place, it's unique because we are creating a lot of parallel institutions. We're saying we don't want the state's money, so we're not taking it because we want to make our own decisions. And secondly, we are going to use our own resources to create our own future and our own reality. And that also includes having things like our own public holidays. We celebrate public holidays that's important to us. We have our own flag and our own symbols. We have our own so-called currency, a local system that we use for trade, which is a confirmation of our local independence. The Ora is both a practical and a symbolic entity or sort of development tool for Orania. On a symbolic level, it represents our community's identity, the fact that we use our own money, so to call it. On a practical level, it helps circulating money within the community itself. It gives preference to payment for transactions for goods and services within the community rather than have this money flowing out. I think the big challenge is that people became used to so-called national currencies, and that the idea of a local currency based on a local initiative, local trust, local economic activity is a new concept for many. So we had to get people to trust it, to make use of it, and to really take ownership. That have happened in Orania. The Orania strategy has always been the following.
we create de facto realities, and the de jure legal things follows later. We're not doing anything illegal, but we create realities which no one can deny. So what we do is, rather than making a lot of political noise and screaming against the void and telling the ANC how wrong they are or how much we deserve to be free, is we create realities. Sometimes it's small steps, things like the ORA, things like our own flag, things like starting Orasol to become more energy independent. All of those little steps are realities that no one can deny. And that's why Orania is growing. We're not focusing on a lot of political debates and arguments. We're going out and creating a reality. And obviously it's not perfect, but exactly from that, we have the option to learn from our mistakes. Because if the road to freedom only stays theoretical, only stays in debate, you will never be free. Det kanske mest imponerande med Orania är hur förutseende grundarna var när de identifierade de utmaningar de skulle möta och hur tidigt de agerade för att hantera dem. Deras initiativ får mig att reflektera över våra egna problem och hur vi borde arbeta för att lösa dem. För även om situationen i Sydafrika är långt mycket värre än i Sverige, så närmar vi oss afrikandernas verklighet, att bli en minoritet i vårt eget land. År 2002 var 85% av befolkningen i Sverige svenskar och 15% av annan etnisk bakgrund. 2018 hade svenskarna minskat till 75%. Och varje år kommer det hundratusentals människor till Sverige i en allt mer eskalerande takt. Journalisten Gunnar Sandelin har sammanställt på den digitala tidskriften Det goda samhället befolkningsförändringen de senaste 20 åren. Svenskar minskar inte bara i procent gentemot den utländska befolkningen, utan vi blir även färre i faktiska tal. Och under samma tidsperiod har människor med utländsk bakgrund ökat med över 1,5 miljon. Om vi slår ut den här utländska befolkningen mot hyreshus med 24 lägenheter i varje hus, som rymmer cirka 55 hyresgäster, så blir det 27 272 hyreshus. Det krävs 1,5 Stockholm för att husera dessa människor. Eller 12 städer lika stora som Västerås. Det är inte bara vita i Europa, nej. Och. Det är vårt eget etablissemang som har varit drivkraften bakom många av de problem vi har idag. Samma etablissemang som nu föreslår lösningar som troligen inte ens hade fungerat på 80-talet när problemen var betydligt mindre än vad de är idag. Och det vi behöver är lösningar som håller på lång sikt, oavsett om vi har den politiska makten eller inte. Afrikanderna i Sydafrika har inte den politiska makten, men de har ändå lyckats skapa en trygg och säker tillvaro i Orania. Och de började redan på 90-talet. When Orania started in the 90s, most conservative Afrikaners were well assured and very certain that we're just going to take back the country. Yeah. It's just going to happen. Either the ANC is going to screw up everything and just, they're going to come back running, or we're going to, some people believe there will be a civil war in the 90s and we're going to win and take back the country. We can't give this country to this bunch of clowns, that kind of sentiment. And now a lot of Afrikaners believe it's just going to be fixed. It can't go any worse, We're gonna vote and the DA is going to take over, or I don't know, Trump or someone is going to come and fix everything for us. That sentiment of we can't give up the country, we can't lose everything. Actually, the first thing that Oranians did already in the late 80s, early 90s, and to say we can't save everything. It's time to now do triage and decide what are we going to save. But there's no way we can take control or manage the entire country. We have to leave a lot behind and just focus on a small. And I'm saying there's a lot to conservative Europeans. I don't think they believe me. I'm saying you're going to lose your entire country. Rather focus on a small bit and save that. Because 10, 20, 30 years from now, you're going to be in a situation where you lost everything and then you really have nothing. Rather leave some of your beautiful cities and stuff, which is already demographically changed so much. Leave it behind, consolidate, focus on one place, save that. Then you can maybe expand a little bit from there. But trying to save everything will slice you so thin. Maybe in Europe they're still in a bit of a better situation. In South Africa, 2 million Afrikaans-speaking whites, of which maybe half or even less is conservative, and many are leaving the country every month. There's just no way that we can actually make some kind of
move to rule over more than just a little bit that we can in a country with more than 60 million people. It's just impossible. Demographically, it's impossible. Our biggest issue is demographics. So how do you solve it? You create a demographically friendly area. And rather than trying to save everything, just save something. Just consolidate and save something. I think that's the most important lesson from Orania. Trying to save everything will cost you everything. And I mean, the borders are so artificial internationally, but especially in South Africa. I mean, it's some British guy went and he drew the border like that, and now it's the border. I mean, it doesn't really make any sense. So we must delete from our heads this idea of one South Africa, one country. It isn't a country, it's just some lines on a map.